Good morning, students. So, today we will be discussing about a new concept, that is importance of communication. So, I told you that communication becomes very important in order to exchange the material facts or things or feelings or anything, which becomes very important in the business or as well as in the non-business aspect. So communication, when coming to business, becomes a very important aspect or important material required in the business organization. So there has to be a good communication between a manager and a subordinate. So manager has to see that he's communicating in a proper manner. So if the communication is not done in a proper manner, if the communication is not done in a proper manner, then there are chances that the organization may come across certain kind of problems. Yeah, so we'll go to the topic, that is importance of communication. So when coming to the importance of communication, so communication, like I told you, is one of the most central aspect of the managerial activity. So communicating, reading, writing, listening, guiding, instructing, approving. Yes, so all this play a very what important role in the organization. So it has been estimated that a manager spends 90% of his time in communicating, in writing, in listening, guiding, in instructing, in approving the things in the organization. So the effectiveness of a manager totally depends significantly on his ability to communicate effectively with his superior, not only with his superior but also the subordinate and the external agencies like bankers maybe, or suppliers, or the government, or any other people. Okay, so an ex-president of American Management Association, he observed that the number one management problem today is communication. So communication becomes very important. So the most that is the ex-president of American Management Association, that is AMA. Yeah, so the ex-president of American Management Association, he observed that the number one management problem today is communication. Yes, so Bernard has called it the foundation of all group activity. So Bernard, he called it as the foundation of all group activity. So in order to have a group activity in the organization, so organizationally ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ fostering for the smooth operation of the management process. Yes, it plays as, or communication serves as a lubricant which fosters the smooth operation of the management. So what are the importance? So the first one is it acts as basis of coordination. Yeah, so it is a major, or it plays a major role of coordination, or acts as a basis of coordination. So modern business, it is large and also it is very complex. So it consists of many employees working towards the common goal in the organization. So coordination is very important to achieve the common goal by the group, not by the individual but by the group. So communication facilitates such coordination. So only when the activities are coordinated in a proper manner, only then the organization can reach its objective or its goal. So organization ಅದರ ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, activities and persons in the organization. So such coordination is provided by explaining about the organizational goals, the mode for their achievement and interrelationship between the different individuals. Yes,
there has to be coordination of activity. So organization has to see that there is coordination of activity. So coordination of activity ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ people or person available in the organization. Yes, okay. So the second one is helps in smooth working of an enterprise. Helps in smooth working of an enterprise. So a good communication, it totally ensures a smooth and uninterrupted working in an organization. So smooth functioning depends on proper information supply. So when the information is supplied in a proper manner, only then you can have a proper and a smooth working in the business organization. So communication is the essence of the proper information supply. So communication is the essence of the smooth functioning of the business organization. So business organization has to work on a smoother manner. Yes, it has to work in a smoother manner. So when it has to work in a smoother manner, or when it has to be working peacefully, then it is very important that there has to be communication in the organization. The things has to be communicated. The things has to be communicated in the organization. So only when the things are communicated in a proper manner, ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಅನ್ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ. ಎಸ್, okay. So work goes smoothly, so that the organization will be able to achieve its objective. So communication makes possible for the smooth and unrestricted working of the organization. So all organizational interactions totally depends on the communication. All organizational interactions depends on the communication. So job of a manager is to coordinate the human and physical elements of an organization. All the interactions depends on communication. So the job of a manager is to coordinate the human and physical element of an organization. So what you have to do is, like, you will have to coordinate the human and the physical elements of the organization. Yes, so that is physical and the human elements of the organization has to be coordinated in a proper manner, in an efficient manner, in order to have a active working unit that achieves the common objective of the business. Yes, so it is only communication which makes smooth working of an enterprise possible. So like I told you, the organization has to work on in a smoother manner. Yes, the organization has to work on in a smoother manner, then communication is very important, or it plays a very prominent or an important role. So communication is a basic of an organization's existence. So right from its birth through its continuing life, communication plays a very prominent role. So when the communication stops, so organization or organized activity ceases to exist. Yes, when the communication stops, the organization or the organized activity in the organization, it ceases to exist. The third one is acts as basis of decision making. Acts as basis of decision making. So communication, it provides needed information for decision making. So sound decision is a result of good communication in the organization. Sound decision is a result of a good communication in the organization. So if incorrect and incomplete information reaches the top management, if incorrect and incomplete information reaches the top management, even with the best of the decision making skill,
management may not be able to take a right decision. So therefore communication plays a vital role in the decision making process. Yes, so communication, it provides needed information and decision making. It provides needed information and this information for decision making. So in its absence, it may not be possible for the managers to take any meaningful decision. So in the absence of communication, so when there is no communication, then the managers will not be possible, or it will not be able for a manager to take the meaningful decision in the organization. So only on the basis of communication of relevant information, only on the basis of the relevant information which is communicated, one can take a right decision. So right organizationally right decision ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್, other things are not communicated, then obviously it's like it is difficult to take up or end up with a proper or a good decision for the organization. So organization ಗೆ decisions ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ it will not be incomplete. Complete information will not be available. So ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ there are chances that it may lack the information. So ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ then obviously it will face the problem. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ it will not be possible for them to take up a proper decision. The same thing happens here. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. The next one is increases managerial efficiency. So managerial functions, which are the managerial functions? Planning, organizing, staffing, directing, controlling. Yeah. So here the managerial functions like planning, controlling, coordination, motivation cannot be discharged without communication. Yes. So ಯಾರನ್ನೋ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಇಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ದೆನ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ the managerial function. So the management conveys the goals and targets, issue instructions, allocated jobs and responsibilities, and looks after the performance of subordinates. So communication is involved in all these aspects. This communication, it lubricates the entire organization and keeps the organization at work with efficiency. Communication is essential for the quick and effective performance of managerial functions. So the management, it conveys the goals and targets, issues instructions, it allocates jobs and responsibility, and looks after the performance of subordinates. So communication is involved in all these aspects. Yes, so in order to issue instruction, or in order to say about the goals or targets, in order to allocate the job and responsibility, so communication becomes very important. So communication, it totally lubricates the entire organization and keeps the organization at work with efficiency. Yes, okay. So the next one is promotes cooperation and industrial peace. Promotes cooperation and industrial peace. Promotes cooperation and industrial peace. So cooperation among the worker is possible only when there is an exchange of information between the individual and the group. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ employee. So this not only promotes the industrial peace but also maximizes the production. It not only promotes the industrial peace but also it maximizes the production. The reason why it is said that it maximizes the production is that when there is cooperation, yes, when there is a proper communication, then it will lead to have a proper coordination between the employees in the organization as well as cooperation. So one employee will cooperate with the another employee. So it promotes the industrial peace and also it increases the productivity of the organization or maximizes the industrial production ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ it says that efficient operations is the aim of all prudent managers. So it may be possible only when there is industrial peace in the factory and mutual cooperation between the management and workers. Understood? So efficient operation is the aim of all prudent managers. So every management thinks of having efficient management or efficient ಆಪರೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ between management and workers. Mutual cooperation between the management and workers. So the two-way communication promotes cooperation and mutual understanding between the management and the workers. The two-way communication, it promotes cooperation and mutual understanding between the management and workers. So like I told you,
cooperation becomes very important. So when there is cooperation, then it maximizes the production. It leads to have a good peaceful environment in the organization. So organizational in the environment ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ next one is the sixth one is establishes effective leadership. So leadership is very important. There is always a continuous process of communication between the leader and a follower. So a leader and a follower will have to communicate continuously. There has to be a continuous process of communication between a leader and a follower. So leader will instruct, he will guide, he will order. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ the one who has mastered in communication skill becomes a successful leader. So there is always a continuous process of communication between a leader. So success of leadership lies in good communication skill. Success of leadership lies in good communication skill. So one who has mastered in communication skill becomes a good leader. So the reason why it is said that one who is mastered communication becomes a good successful leader is the good leader should have or will have a good communicating capacity. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. he will have a proper idea regarding how the things has to be communicated. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಲೀಡರ್ ಆಯ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ಅವನ ಫಾಲೋವರ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ follower. Yes, so a leader becomes successful only when he communicates in a proper manner or only when he has a good communication skill. So ಯಾವಾಗ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ only then it is said that he can be a good leader. So it helps to communication helps to have effective leadership, or it establishes effective leadership. So communication is the basis of leadership. So effective communication helps to increase or influence the subordinate. Effective communication helps to influence the subordinate. So while influencing people, leader should possess good communication skills. Leader should possess good ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The next one is the seventh one is boosts morale and provides motivation. Boosts morale and provides motivation. So in coming to boost morale in providing motivation or morale building, so an effective system of communication builds a good morale and improves human relation. Yeah, so an effective system of communication builds good morale and improves human relation. So participatory communication is the best technique of morale building and motivation. Participatory communication is the best technique of morale building and motivation. Yeah, so it helps to build morale in the employee. So an effective or efficient system of communication enables the management to motivate
the employees. Yes, so not only to motivate, but also to influence and satisfy the subordinate. Yeah, an efficient system of communication enables management to motivate, influence and satisfy the subordinates in the organization. So good communication will assist the workers in their adjustment with the physical and social aspect of work. So it improves good human relation in the industry. It improves good human relation in the industry. So communication is the basis of participative and democratic pattern of management. So communication is a basis for participative and democratic pattern. Democratic is like each and every person of the in the organization has its rights to put up its words, or has a right to give suggestions or say something which is important. So communication helps to boost the morale of the employees and the manager. So it helps in building the morale of the employee. So ಮೊರೇಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೊರೇಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಟೀಮ್ ಮೊರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಮೇ ಬಿ, ಆರ್ ದಿ ಟೀಮ್ confidence. Okay, so here the communication, it helps to increase the morale of the employee. That is ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೊರೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ improves the human relation. So when there is this confidence, yeah, or when there is enthusiasm in the organization, it helps to build the human relation in the organization. So participatory communication is the best technique of morale building and motivation. Participation or participatory communication is the best technique of morale building and motivation. So like I told you, communication becomes very important to motivate or influence and satisfy the subordinate. So good communication, it assists the workers in their adjustment with the physical and social aspect of work. So it improves good human relation in the industry. So communication, it helps to have a good cordial relationship or a good relations in the industry. So communication is a basis of participative as well as democratic pattern of management. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. So communication, it helps to boost morale of employees and the managers. That is nothing but it helps to build up or improve the morale or the confidence or enthusiasm of both the employees as well as the managers in the organization. So you may have a doubt like, what is the difference between moral and morale? Yes, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾರಲ್ಗೂ ಮೊರೇಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಾರಲ್ನ ಮೊರೇಲ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೌನ್. ಎಸ್, ಸೊ morale, it is a noun. So a person's mental or emotional state is called as a morale. Morale na person do mental ಅಥವಾ emotional situation ಅಥವಾ state ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ morale ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes, so moral is nothing but is either a noun meaning. So a lesson from a story. So ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಲೆಸನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ moral and moral. Yes, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರೇಲ್. ಸೊ ಮಾರಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ, ಸೊ ಬೋತ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೌನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೌನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಎಸ್, ನೌನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಮೊರೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ situation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು moral, it is nothing but a lesson from a story. Yes, okay.
ಸೊ ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರೇಲ್. ಸೊ moral is nothing but the confidence or the enthusiasm. Yes, the employee in the organization should have good morale. Yes, so morale is a spirit a group has that makes them to want to succeed. So it's a sense of well-being that comes from confidence maybe or usefulness and purpose in the organization. So a good person in the organization should have a good morale in the organization. So good morale ಅನ್ನುವಾಗ it is nothing but a spirit a group has that means that makes them want to succeed. Yes, that is nothing but confidence ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ enthusiasm ಇರ್ಬೋದು. So all these are the importance of communication.